Hello. Yes, sir. SMT. SMTP. How to send an email from any file studio. Okay, we discussed about file connectors, right? So I told you to create a PPT and all, but no one created. Okay. Okay, we implemented, calculator API, right? Earlier in the design center. Yes. Sir. Yes, sir. Okay, this I will show you end-to-end flow. Okay, we discussed about Anypoint Studio overview, types of flows, how to debug application, async flow and all we discussed, right? Yes, sir. File Yes, connector sir. we discussed, correct? Yes. SMTP we discussed, right? Yeah. Yes. Parse template also completed. Okay. What is post template, sir? Still we didn't discuss this. No, Yes. no, Kishore. Yes, sir. No, sir. No, sir. 1 second. Okay. I will explain about this parse template. Okay, basically, if we place some order in the Flipkart or Amazon, what we will get? We'll get one confirmation message, right? Confirmation message. Okay. See, what is parse template? Basically, parse template is the mule component, okay, which is used for processing a template and obtaining a result. Okay. Basically, a template is defined as a text with the embedded mule expression, okay, that are evaluated and replaced with their result. Okay. So this is the definition of this parse template. Okay. And in interview also they won't ask regarding this parse template and all. Okay. Now, Kishore, in real time, we need to work with this parse template or no? no, we are not going to use. Okay. In the span of 4.5 years, I never use this. Okay. Okay, thank But I you. will We have to explain. know. Sorry. But we have to know, no, sir? Yes, yes. So that's why what I'll do, I'm going to explain you guys. Okay. See, first of all, so this is the
template. Okay. In this template, can you see here order number? Okay. So order number so and so. If we book some product, okay, in Flipkart or Amazon, we will get some order ID, right? Yes, yes. Did anyone notice? Yes, sir. Yes. Get order ID. Okay, let me explain 1 second. Let me open my orders. Okay. See, if we see order details, as soon as you place something, it will display the order date, okay, order number, and the total amount of the price you will get it. Okay. Let me show you something. Okay, yours is third batch, right? Yes, Kishore. Yes, sir. We are third batch. Okay, I posted some info in the, group. Okay, last time I placed one order. So I added one book, okay, in the Amazon. So as soon as I place order, I got the some details. So there they mention order date 14th August 2021. Okay. Order number is some random number. Okay. And the order total is amount of the price. Okay. Based on that, I created, template. First one is order number for the product. So here I can write product name. Okay. Has been shipped on. So here I mention now. This is the data view function. Okay. It will be delivered on so and so delivery date by the name who is going to deliver, Flipkart or Amazon, or delivery boy name. That you can write it over here. Clear? Once again, repeat it, sir. Okay. Basically, if you place, order, we'll get some order details right now. So order name, order ID, order amount, when it is delivered, everything, right? For that, I created this template. Okay. In this template, I need to keep it somewhere and I need to call this. Okay. So let me show you practically so that you will understand. Let me open this Anypoint Studio. Let me take one listener, not this. I'm giving new. Okay. So here what I will do, I will take parse template. So in this parse template, what I will do, okay, here I'm going to provide the location. So before providing this location, what I need to do, whatever the parse template I created, okay, this I want to keep in some file. Right click, new folder. I'm giving name as parse. This is the folder I created. Inside this folder, I want to create a file. Okay. If I want to create a file, I have to use this terminal. Okay. CD desktop. In desktop, what is the folder I created? Parse. CD parse. Okay. Now here I'll create a file. Touch.
parse.txt. Okay. Now if I go there, folder got created. This is the parse. Okay, this is the text file. Here what I will do, I'm going to paste my code. Okay, and I can save this. Let me close this. Now I want to provide that location over here. Let me come back here. Okay, here I'm going to provide that location. Desktop parse.txt. This I want to read. Click on open. Okay. Now I don't want to touch anything, and let me deploy this application. Meanwhile, let me check the port number. What is the port number which I provided? 5050. Okay. See, my application got started. I'll come to the Postman. Okay, localhost colon 5050, and the method is post method. In the body, raw text JSON. Here I want to send some data. Okay, what data I want to send over here? Order date, order number is there, right? Order number, product name, these and all I need to. So instead of iPhone, what I will do, I ordered some book. Okay, today one, right? And then 9. Date 20. Okay, Year. so what I will do, I'm gonna copy this JSON. Year changes. Sorry, Year 2021. ఏం కాదు, మనం ఏది ఇస్తే అదే వస్తుంది. ఓకేనా, క్లియర్? Now I need to send the request. So what happened? I got 500 internal server error. What it is showing? Payload.delivery date has some error. Payload.delivery date. Okay, delivery date is here. It is okay. Now let me open that script. Where it is here, right? Let me open this. What it is showing? See, payload.delivery date, right? Here there was a spelling mistake. There is no Y. Okay, so that's why it is throwing error. Now let me save this. Okay, now again what I need to do? Again, let me hit this send button. Okay, changes need to deploy. Again, I want to upload the file. Desktop parse. Okay, okay. I'll take one logger. Now let me deploy this. See, my application got deployed.
We come back here and hit the send button. See, I got 200 success response. Order number is 3477 for the product book has been shipped on so and so date. See what it is showing. It is displaying my system date. Okay. And it will be delivered on so and so date. Okay. 21/9. This 01. Okay. So Asia Kolkata. This is my system timestamp. Okay. So how we got this? This is the data view function. Okay. So this data view I am going to cover coming classes. Okay. Somewhere I wrote. See data view part 1, part 2. I'll take 2 sessions on this. Okay. Clear? Now if you come here also you will get the message because I kept logger. Order number so and so for the product book has been shipped on this, delivered by Amazon. Clear? In the application they will use like this. Okay. In the real time. Clear or any questions? Clear, Kishore. కిషోర్ వన్ డౌట్ కిషోర్ Yeah, go ahead. ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ క్లౌడ్ హబ్ కి డిప్లాయ్ చేస్తే ఈ ఫైల్ కూడా మనం మాన్యువల్ గా ఇన్సర్ట్ చేయాలా లేదంటే ఆటోమేటిక్ గా అప్లోడ్ అయిపోతుందా? అదే అయిపోతుందండి. మనమే మళ్ళీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. నువ్వు చేయాలనుకున్న ఎక్కడ చేయాలి ఏంది అవన్నీ ఏమి ఉండవు నీకు. ఓకేనా? ఓకే. అర్థమైందా? ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు నేను దీన్నే క్లౌడ్ హబ్ కి డిప్లాయ్ చేయాలనుకో, రైట్ క్లిక్, న్యూ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్, డిప్లాయ్ టు క్లౌడ్ హబ్. న్యూ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఎందుకో టైం తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? సో ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది జార్ జనరేట్ చేసి అంతా తీసుకుంటుంది. జస్ట్ డిప్లాయ్ టు క్లౌడ్ హబ్ అని కొట్టేస్తే అయిపోతుంది, అంతే డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. అది మీకు చెప్తాను నెక్స్ట్ కమింగ్ ఒక క్లాస్ ఉంది మీకు. ఇక్కడ అంటారు చూడు, ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్లో అని ఎక్కడ రాసానా? ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ రామల్ ఫ్రమ్ ది డిజైన్ సెంటర్ ఇక్కడ చెప్తాను. అర్థమైందా? ఆల్రెడీ ఇంపోర్ట్ రామల్ అయిపోయింది. చెప్పానా? చెప్పారు. ఓకే ఓకే. సో ఈరోజు సింపుల్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను మీకు. ఆల్రెడీ ఒక టాపిక్ అయిపోయింది కదా పార్ట్స్ టెంప్లేట్. ఈరోజు స్కెడ్యూలర్స్, స్కాటర్ గ్యాదర్ చెప్పేస్తాను. ఓకేనా? Okay, so here we will use schedulers and scatter gather. Okay, these are all very simple and very, very important. So what I'll do, I will come back here. Okay. See what is scheduler? Basically, the scheduler components enable you to trigger a flow when time-based condition is met.
Okay, basically I can say this scheduler, okay, it is one kind of trigger. Okay, like how we are going to use HTTP listener, same way we can use this scheduler. Okay, this scheduler where we need to keep In any Listener. time-based Source. condition. Sorry? In source we have. Source, to keep. source. Very good. In source we have to keep this. Okay. See here, schedulers use the same time zone as the machine on which mule is running. Okay. That means it will take the machine time zone, whatever we selected. Okay. However, if an application is running in a Cloud Hub, the scheduler confirms the UTC time zone. Okay. If we deploy this application locally, what will happen, you know, whatever you configure to this system, it is going to be, it will take that one. Can you see here in my system, I configured this time zone, Asia Kolkata. Okay. Because this is I selected in my machine. So when I install in locally, it is taking this. Okay. Similarly, once we deploy this application, so different people use different machines, and in different machines, different time zones will be there. Okay. So that's why if we deploy to Cloud Hub, that it will take UTC automatically. That is how they design. Okay. A scheduler components can trigger only one flow at any given time. Okay. See here we need to provide the some time. Okay, when it is going to be executed or not. Okay, can someone think and let me know where we are going to use this schedulers real time? For report generation, daily reports. Error report. For salary creditings and all. Very good. So every month end we will get salary, right? How we'll get, you know, on the same date? Exactly. Why? They Because will- Schedule and trigger it. yeah, what they will do, they are going to use this scheduler. Okay. So that whenever they will set the, you know, time, different organization, they will set different times. Okay. Some companies, if you take L&T Infotech, okay, Accenture, what they will do, they are going to pay 28th of every month. Okay. Some companies, they will, you know, post last month work week. Okay. Clear? So now let me show you practically so that you will understand. Now let me remove this. Take one scheduler, come to Mule palette, type scheduler. Take this scheduler. Okay. In this scheduler, you can keep the name. Okay. If you want to keep scheduler, you can keep, or if you want to change the name, you can change. Run every 1 minute. See, by seeing this, like you guys will understand. Okay. This scheduler, it is going to run for every 1 minute. Okay. Clear? Now, okay, here we have some strategy, scheduling strategy. Can you see here? Fixed frequency, and if you drop down, you will find out one more option called cron. Okay. Cron means here we need to write the one kind of expression. Okay. This expression is related to Linux or Unix. Okay. In Linux operating system or Unix operating system only, we are going to use this cron. Okay. In Linux, we will call it as a cron job stand job. Okay.
That means how we are going to write this expression in Linux. Fixed frequency means we can set up sometimes seconds, milliseconds, hours, days, like this. Milliseconds, seconds, minutes, hours, some days also you can set. Okay. But real time, like they will keep every 29 days it should run. Like this they will keep. Okay. It will run only 29th day. That's it. Every month. If we set like this. Okay. Now we cannot keep days and hours. Okay, because our session will be only 60 minutes session. Okay. So that we will go with the minutes. What I will do, I'll keep 2 minutes. Every 2 minutes I want to run this application. Okay. So here I will take one logger. Here I will write some message. What I will write. Okay. You just write like this. Salary credited. Rupees. Whatever you want, you can write. Okay. Now just save this. See, application started. Let me clear this console. Now 7:32, right? Wait for 2 minutes. So every 2 minutes it is going to run. In meanwhile, if you have any questions, let me. యా కిషోర్ నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది. Yeah, go ahead. ఇప్పుడు మనం లైక్ ఈమెయిల్కి ఒక ఏపీఐ రాస్తున్నాము, అలాగే ఆ ఫైల్స్కి ఒక ఏపీఐ రాస్తున్నాం, ఇలాగ టైమర్కి ఒక ఏపీఐ రాస్తున్నాం. ఇవన్నీ ఒకే అప్లికేషన్లోకి రాసుకోవచ్చా? రాయొచ్చండి, ఎన్నేం రాయొచ్చు. అంటే మనం ఇప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేటర్ అనేది చెప్పేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ కింద రాస్తున్నాం. అలా కాకుండా ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ ఏపీఐ ఒకటి రాస్తున్నాం, క్యాలిక్యులేటర్స్ ఒకటి రాస్తున్నాం. ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఇప్పుడు హలో.xml అదే అందులోనే లైక్ క్యాలిక్యులేటర్ అని చెప్పేసి రాయాలంటే చూపిస్తాడు. ఇట్లా రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి, న్యూ అని చెప్పి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ తీసుకోండి. ఇందులో పేజెస్ పెట్టి మనం ఇంటర్లింక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ రాసేయండి అంతే. ఇక్కడ రాసి దీన్ని ఏమైనా కాల్ చేయాలంటే అక్కడ నుంచి కాల్ చేసుకోండి అంతే. ఓకే ఓకే. అంటే అంటే రియల్ టైమ్ లో ఎంత చిన్న చిన్న ఉండవు కదండి. అంటే మీరు ఇంత ముందు చెప్పినట్టు సఫ్లోన్ ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేసుకోమన్నారు కదా, అదే అట్లా చూడండి. 7:34 అయిందా? సాలరీ క్రెడిటెడ్ 1 lakh rupees. ఓకేనా? మళ్ళీ 7:36 కి మళ్ళీ ఇంకోసారి రన్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? అట్లా రియల్ టైమ్ లో కూడా ఎట్లుంటదంటే అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఒకటే విధంగా రాయం. ఓకేనా? సో మనకి రియల్ టైమ్ లో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటది. సో దానికి కూడా ఇట్లా రాస్తాం. ఏమంటే అదే ఈ సబ్ ఫ్లోస్ అవన్నీ మనం అక్కడ పెట్టమన్నమాట. ఇక్కడ ఓకేనా? సబ్ ఫ్లోస్ అన్ని ఇక్కడ పెట్టాం. సో సపరేట్ క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. ఏమన్నా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అవన్నీ హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్స్ అని క్రియేట్ చేసి ఇందులో పెడతాం. ఇక్కడ ఫ్లో రెఫరెన్స్ పెట్టి అక్కడికి కాల్ చేస్తాం. అట్లా అర్థమైందా? అప్పుడు నీకు ప్రాజెక్ట్ బిగ్ అయినా కూడా అనిపించదు అనమాట. అదే ఒక పాసిబిలిటీ ఉంటే మీరు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ చూపించండి. అవి రికార్డ్ చేయడానికి కుదరదండి. అవి ప్రాజెక్ట్స్ బయటికి వెళ్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే ఓకే ఓకే. సరే, రికార్డ్ తీసేసి చూపించండి. రికార్డ్ తీసినా అక్కడ జూమ్ యాక్సెస్ చేసినాను అనుకో నేను, అలాగే ట్రిగ్గర్ వెళ్తుంది.
లైక్ ఒక స్క్రీన్ షాట్ అయినా మొబైల్ షూర్ అండి, నేను పంపిస్తా స్క్రీన్ షాట్స్ కావాలంటే నేను పంపిస్తాను. ఓకే. అంటే మాకు జస్ట్ యావరేజ్ గా ఒక ఐడియా రావడానికి. షూర్ షూర్. ఓకే, 36 అయిందా? సో ఇప్పుడు చూడు, ఇంకో మెసేజ్ వస్తుంది అక్కడ. వచ్చిందా? సాలరీ క్రెడిటెడ్. ఓకేనా? అంటే సార్ దీనికి పోస్ట్ మ్యాన్ లో హిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదా సార్? అవసరం లేదు. ఇంకా పోస్ట్ మ్యాన్ లో హిట్ చేస్తే దానికి స్కెడ్యూలర్ వాడడం ఎందుకు చెప్పు? ఇప్పుడు ఒకసారి కాన్ఫిగర్ చేస్తాం ఏంది, ఎవ్రీ మంత్ నా ఎంప్లాయీస్ కి శాలరీ పడాలి అని. ఓకేనా? ఓకే. సో ఎవ్రీ మంత్ ఎండ్ వెళ్ళి నేను ప్రతిసారి మాన్యువల్ గా నెఫ్ట్ ఐఎంపిఎస్ చేయలేను కదా అంతమందికి. సో అందుకు స్కెడ్యూలర్ పడతారు. దీని యూజ్ ఇది అన్నమాట. ఓకేనా? ఇంకా ఇది ఇప్పుడు ఇట్లే పెట్టినాం అనుకో అప్లికేషన్. ఓకేనా? ఇది లైఫ్ లాంగ్ ప్రతి 2 minutes కి రన్ అవుతానే ఉంటది, వదిలేస్తే దీన్ని. ఓకేనా? ఓకే ఓకే సార్. అట్లా. సో ఇప్పుడు నేను క్లియర్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే we will discuss about scatter gather. ఓకే, సారీ, ఇందులో ఇంకోటి ఉంది మీకు చెప్పడం మర్చిపోయా. క్రాన్ అని చెప్పాను కదా. సో ఇది టాస్క్ 1. ఐ వాంట్ టు రన్ ఎవ్రీ 1 minute. ఓకే, సో ఇది మీకు చెప్పాను, 2 minutes పెట్టి చెప్పాను ఇప్పుడు. ఓకేనా? ఇది ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట. ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో మనకి 3 ఉంటాయి: ఫ్రీక్వెన్సీ, స్టార్ట్ డిలే, టైం యూనిట్ అని. ఓకేనా? ఫ్రీక్వెన్సీ, స్టార్ట్ డిలే, టైం యూనిట్ అని 3 ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు అవేంటో చూద్దాం. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ద ఫ్రీక్వెన్సీ at which the scheduler triggers the flow. ఓకేనా? If you select the unit of the time in the time unit field, setting the value 0 or negative values causes the default value to be used. ఓకేనా? మీరు ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలో 0 కానీ నెగటివ్ వాల్యూ కానీ పెడితే బై డిఫాల్ట్ ఇది 1000 ఉంటుంది, ఇది తీసుకుంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా? క్లియర్ అయిందా? ఇక్కడ 0 ఇచ్చిన లేదా సమ్ నెగటివ్ వాల్యూస్ ఇచ్చిన, సో బై డిఫాల్ట్ 1000 తీసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా. క్లియరా? ఓకే, నెక్స్ట్ స్టార్ట్ డిలే అంటే ఫ్లో లైక్ ట్రిగ్గర్ అవుతానే డిప్లాయ్ అవుతానే ఇమీడియట్ గా స్టార్ట్ చేయాలా. 0 అంటే ఇమీడియట్ గా అయిపోతుంది, లేదా ఒక 2 minutes ఆగి అంటే అక్కడ టైం సెట్ చేసుకోవచ్చు అట్లా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టైం యూనిట్ అంటే ది టైమ్ యూనిట్ ఫర్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ది స్టార్ట్ డిలే. ద పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఆర్, ఇక్కడ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, సెకండ్స్, మిల్లీ సెకండ్స్, మినిట్స్, అవర్స్, డేస్ అని. బై డిఫాల్ట్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో ఉంటుంది మనం ఏమి ఇవ్వకపోతే. అది ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దట్ ఈస్ వాట్ వీ డిస్కస్డ్ few minutes back. Okay, now cron. Okay, basically what is this cron? Cron is widely used a standard for describing the time and date information. Okay, this scheduler keeps track of every second and creates the mule event when the quad expression matches your time date setting. ఇది కూడా అంతే. అక్కడ here there we are going to use fixed frequency, right? Some time. Here also we have to mention some time, but we need to mention in different way, because that will support only, you know, Linux machine. Okay, you can trigger even just once or at the regular intervals. Okay, so if you want to use this cron expression, it will be there. Seconds means 0 to 59. Minutes also same, 0 to 59. Because 60 seconds 1 minute, right? It will start with a 0. Okay, minutes, hours also same. Day of the month, that means which day you want to run. Okay, you have to select 1 to 31. Okay, now month 1 to 12th, or you can write Jan to December.
Week means day of the week ante Saturday na, Monday na, Tuesday na, which day you want to run. 1 to 7 or Sunday to Saturday. Clear? So these are the some expressions. Okay, this is the cron expression. We have to write like this. Okay. Now, see what is this? If you write this expression, it will run every 2 seconds of the day. Every day, every 2 seconds run out. What I will do, I'll copy this. I'll make it as 10 seconds. I'll copy this. I'll come back here. Instead of fix, what I'll do, I can select cron. See here I have to write only expression. What I will do, I will write every 10 seconds. That means for 1 minute, how many times it will trigger? 6 times. Very good. Let me save this. Started. See, something got printed. Salary credited. Only 10 seconds ki it is going to print. It is keep on printing every 10 seconds. Clear or any questions? Okay. This is how we can use scheduler. Okay, this scheduler we can use. We can write in a 2 different expression. One is fixed frequency, other one is cron. Clear? One second, guys. career Fine. switch or complete papers. Technology switch లేకుంటే complete paper document. Complete 3 years. Okay. ఈజీగా ఉంటాయి, ఓపెనింగ్స్ బాగుంటాయి అన్నమాట. సో లాస్ట్ బ్యాచ్ లో ఒక అతను అయితే ఇంకా సూపర్. ఈ రోజే ఒక ఆఫర్ వచ్చింది అతనికి. ఓకేనా, కోర్సు అయిపోయి కూడా 4 days అయింది అంతే, వాళ్ళకి 4-5 days అంతే. రెజ్యూమ్ పెట్టాడు ఇమీడియట్ గా. 2 companies అటెండ్ అయితే, ఇన్ఫోసిస్ ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయింది, ఇంకో కంపెనీలో అన్ని అయిపోయినాయి, డాక్యుమెంట్స్ పంపిస్తున్నారు ఈరోజు. అంటే Service PWC లో 60 రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయని అక్కడ చూసాను. అది ఏమన్నా అవ్వచ్చేమో మరి అన్నిటికీను. PWC ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఈజీగా ఉంటాయండి. అంటే PWC వాళ్ళు సర్వీస్ బేసిస్ కంపెనీస్ కి ఇచ్చారండి, IBM కి, విప్రోకి అట్లాగా. అది బాగుంటది PWC. ఓకేనా, క్లయింట్స్ కూడా బాగానే ఉంటారు. యాక్సెంచర్ లో కూడా హైయెస్ట్ దీనికే రిక్వైర్మెంట్ ఉంది సార్, MuleSoft. అసెంచర్ కొత్త ప్రాజెక్టులు చాలా వచ్చాయండి. సో దట్స్ వై దే ఆర్ హైరింగ్ మోర్ పీపుల్. నాకు తెలిసి అసెంచర్ లో ఉన్నంత ఫేక్ ఎక్కడ లేరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి MuleSoft పైన అయితే.
సార్ మన అసెంచర్ లోనే బ్యాక్గ్రౌండ్ టఫ్ ఉంటది అని టాక్ అలా మరి ఇప్పుడు అంతేం లేదండి, తగ్గింది. నీకు ఆఫర్ రిలీజ్ అదే చేసే ముందు ఇంటర్వ్యూ అన్ని క్లియర్ అయిపోతానే ఇమ్మీడియట్ గా ఫామ్ 16 అడుగుతారు ఫస్ట్. ఓకేనా, అది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆఫర్ రిలీజ్ చేస్తారు. నేను అవి సపరేట్ సెషన్ తీసుకుంటాను మీకు. ఓకేనా, సో దిస్ ఆల్రెడీ వి డిడ్ రైట్ ఎవ్రీ 50 seconds. సార్ అవి క్వశ్చన్ ఏంటండి క్వశ్చన్స్ పంపించాను కదా గ్రూప్ లో. హలో, already I shared interview questions right in the group. I told you, you guys need to create, document and all for already we completed design phase, right? In the design phase almost, some 30 questions are there, but no one prepared answer. కిషోర్ గారు ఒక డౌట్ ఉందండి నాకు. Yeah, go ahead. నాకు ఫామ్ 16 అన్నారు కదా, ఫామ్ 16 లో మనకు ఏ కంపెనీలో ఎంత ప్యాకేజ్ ఉందనే తెలుసుద్దా అండి అలా వాళ్ళకి? అట్లా ఉండదు, ఎంత ప్యాకేజ్ ఉంది అని తెలియదు, ఓకే ట్యాక్స్ డిడక్ట్ అవుతుందా లేదా అని తెలుస్తుంది. ఓకే ఓకే ఎందుకంటే మీ నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి చేస్తున్నాం కదా ప్రజెంట్, సో మేము దాన్నే రియల్ టైం కింద పెట్టుకుందాం అనే థాట్ లో ఉన్నాను. సో పెట్టుకోవచ్చు, కాకపోతే ఏమైందంటే అదే వాళ్ళకి ఎంత ప్యాకేజ్ అని తెలియదు, ట్రేసెస్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయా లేదా అని. దే విల్ చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిఫ్లెక్ట్ ది ట్రేసెస్ ఆర్ నాట్. ఓకేనా, ఓకే ఓకే కిషోర్ గారు, థ్యాంక్ యూ అండి. if not reflect what we can say, so they are not going to deduct any tax. 6 lakh 7 lakh ప్యాకేజ్ ఉంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే 0 ట్రేసెస్ పడతాయి. సో వాట్ we can showcase to them, so we are paying house rent, we are paying some LIC policy, we are paying some medical something like this. We can show so many things so that they won't deduct the tax for 6 lakh 7 lakh and all. Okay, ఓకేనండి, అయితే థ్యాంక్ యూ అండి. yeah, so this is done, right? Okay, this scatter gather we'll discuss tomorrow. That is very very important, but real time lo takkuve vaadtam. Okay na, so miki like what I will do this Saturday Sunday also I'll take classes. Okay, ఎవరికన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఓకే, సాటర్డే సండే వెయిట్ చేస్తున్నాం సార్ సాటర్డే సండే క్లాస్. ఎందుకంటే లైక్ చూడాలి, మెజారిటీ క్యాండిడేట్స్ ఓకే అంటే తీసుకుంటా, లేదంటే డ్రాప్. ఓకేనా, సో అందరికి ఓకేనా అయితే? తీసుకుంటేనే బెటర్ సార్. ఓకే, షూర్ అండి. నెక్స్ట్ వీక్ లో మేబీ ఐ విల్ టేక్ 2 to 3 days లీవ్, అందుకే ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను. డిజైన్ లో కూడా లైబ్రరీస్ చెప్పాలి కదా సార్, అందుకే అన్ని తీసుకుంటాం. కవర్ చేస్తా, డోంట్ వరీ. మీకు అన్ని రాసి పెట్టాను కదా ఇక్కడ. కాదు సార్, మీరు అదే సాటర్డే సండే తీసుకుంటామన్నారు కాబట్టి సాటర్డే సండే తీసుకుంటే మంచిదే అంటున్నాను. యా ఎంత డ్యూరేషన్ తీసుకుంటారు కిషోర్? ఏంటండి, ఎంత టైం క్లాస్ డ్యూరేషన్? చూద్దాం, 1 hour 2 hours. 2 hours తీసుకుంటాం సార్, పర్వాలేదు. ఏదైనా కాన్సెప్ట్ ఎక్కువ లెంత్ ఉంటే అవి కవర్ చేయండి కిషోర్. ఓకే, ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే MuleSoft లో, ఓకేనా, ఇది పెద్ద అసలు టాపిక్సే కాదు ఇవి చెప్పాలంటే. మామూలుగా అయితే ఈ కోర్స్ అంతా 4 days నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో మీకు అందుకే ఈజీగా జాబ్స్ వచ్చేది, ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ పైన మీకు క్లియర్ గా చెప్పి, నేను చెప్పేవి కొన్ని ఆపరేషన్స్, రిమైనింగ్ అన్ని మీకు టాస్క్లు ఇస్తున్నా. సో అవన్నీ మీరు చేస్తే రియల్ టైంలో కూడా చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటర్వ్యూలో ఇప్పుడు ఫైల్ కనెక్టర్ అన్నాడు అనుకోండి, ఓకేనా, ఫైల్ కనెక్టర్లో నేను 4 చెప్పి వదిలేసాను అనుకో, మీకు ఆ 4లో 1 2 గుర్తుంటాయి అంతే. సో అట్లా కాకుండా నేను ఏం చేశానంటే టాస్క్ అని రాసి కింద క్లియర్గా ఎందుకు పెడుతున్నా అంటే, ఇట్లా మొత్తం మీరు 9 రాశారనుకో, చూడు ఇక్కడ మీకు మళ్ళీ 4 ఇచ్చాను. ఇవన్నీ చేసి అవి 9 చేస్తే 9లో అట్లీస్ట్ 4-5 రిమెంబర్ ఉంటాయి, గుర్తుంటాయి. సో ఇంటర్వ్యూలో ఈజీగా చెప్పచ్చు అన్నమాట. సో అందుకు మిమ్మల్ని క్రియేట్ చేయమన్నది ఇట్లా. ఓకేనా, ఆ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ కానీ మీరు గూగుల్ చేసేటప్పుడు యూ విల్ లెర్న్ మోర్. ఓకేనా, సో ఆల్రెడీ నా దగ్గర క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి,
ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఆన్సర్ ఎలా చెప్పాలి, ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్, ఓకేనా. బట్ స్టిల్ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే క్రియేట్ చేయమని. క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూ విల్ లర్న్ మోర్, అంతే. గూగుల్ చేసేటప్పుడు మీరు ఇంకొంచెం ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు. చూడు ఆల్రెడీ నా దగ్గర వెల్ ప్రిపేర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఉంది, అసలు ట్రైడ్స్ అంటే ఏంది, ఓకేనా, ఇట్లా క్యాచ్ స్కోప్ అంటే ఏంది, పేలోడ్ అంటే ఏంది, హౌ టు కన్జ్యూమ్ సోప్ వెబ్ సర్వీస్ ఎట్లా కన్జ్యూమ్ చేస్తాం, ఫ్లోస్ అంటే ఏంది, టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లోస్, సింక్రనస్ అంటే అసింక్రనస్, ఇవన్నీ మీకు చెప్పాను. అట్లీస్ట్ ఒక్కరైనా ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేస్తారా? చేయాల. ఓకేనా. ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టాను, స్కాటర్ గ్యాదరింగ్, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా. సో ఇవి ఇట్లా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంటిగ్రేషన్ ప్యాటర్న్స్ అంటే ఏంటి, ఇట్లా అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూ, ఓకేనా. సో మీరు ఏంటంటే వెరీ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అయినా నేను చెప్పినవన్నీ యాస్టీజ్ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తే 50% ఐ కెన్ సే కాన్ఫిడెంట్లీ యూ కెన్ ఆన్సర్. వాడు 10 క్వశ్చన్లు అడిగితే 5 అయితే మీరు ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేసే రేంజ్లో ఉంటారు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఐ విల్ టీచ్, ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ you can crack 50% very easily. Okay, clear or any other questions? ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ కూడా నేను ఇది పీపీటీ పెట్టాను, ఓకేనా. ఈ 201 అని రాస్తే ఏ మెథడ్ వాడాలి? ఓన్లీ పోస్ట్ మెథడ్ వాడాలి, ఓకేనా. సో 200కి ఏ మెథడ్స్ వాడచ్చు, 200కి అన్ని మెథడ్స్ వాడచ్చు, ఓకేనా. పోస్ట్ కూడా వాడచ్చు వాడు, కానీ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. సో 500 ఇవన్నీ రిమైనింగ్ ఆల్ మెథడ్స్ అప్లికబుల్ అన్నమాట, ఓకేనా. సార్ ఈ పీపీటీస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ అయిపోయినాక ఇస్తానండి, ఇదంతా కంప్లీట్ మెటీరియల్ ఈ పీపీటీ అంతా ఇస్తాను, ఓకే ఓకే ఓకేనా. కానీ ఈ బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఏం చేస్తా అంటే ఎవరైతే మీరు పీపీటీ ప్రిపేర్ చేస్తే వాళ్ళకే ఇస్తా, పర్సనల్గా పంపిస్తారు. సో దాన్ని బట్టి ఏం అర్థం చేసుకుంటారో ఇప్పటి నుంచి మీరు అంతా ప్రిపేర్ చేయండి, ఓకేనా. మీకే ఈజీగా జాబ్ వస్తుంది అంతే, ఓకేనా. మీకు జాబ్ వచ్చినా రాకున్నా నాకు ఒరిగేది ఏముండదు, ఎందుకంటే నాకు రావాల్సిన అమౌంట్ నాకు వస్తుంది. కానీ జాబ్ వచ్చింది అనుకో మీరు కొంచెం రెఫర్ చేస్తారు అంతే, అర్థమైందా. కిషోర్ సర్టిఫికేట్ డంప్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ ఇచ్చాను కదండి, గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేశాను కదా, ఆల్రెడీ కొందరు రాశారు కూడా, క్లియర్ కూడా చేశారు. మన బ్యాచ్ లో, కరెంట్ బ్యాచ్ లో. కరెంట్ బ్యాచ్ ఎంతమంది రాశారండి సర్టిఫికేషన్? మై సైడ్ కంప్లీట్. ఎవరండి? బ్రహ్మారెడ్డి. బ్రహ్మ చూడు అయిపోయేసాడు అతను. ఇంకా అంతేనా, ఒకరేనా? నేను కూడా చేశాను. ఎవరండి? రాధిక. రాధిక, సూపర్. క్వశ్చన్స్ మీరే చేశారు కదా, ఓకే ఓకే గుడ్. సేమ్ డంప్ లో నుంచి వచ్చాయి సార్, సేమ్ అవే వస్తాయండి, అందుకే మీరు ముందే ప్రిపేర్ చేయండి, అయిపోతుంది. తొందరగా చేసుకోండి. మళ్ళీ మళ్ళీ చేంజ్ అయింది అనుకో బయట దొరుకుతాయి, కానీ 6000 7000 అడుగుతారు వాళ్ళు, డిమాండ్ చేస్తారు, ఓకేనా. బట్ అవి కూడా సేమ్ కొత్త డంప్సా కాదా కూడా మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే నువ్వు అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేంత వరకు వాళ్ళు నీకు రిటర్న్ చేయరు డంప్స్, ఓకేనా. నువ్వు అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాక వాడు ఓల్డ్ డంప్స్ ఇచ్చాడు ఏం చేస్తారు, అప్పుడు ఏం చేయలేరు, ఓకేనా. సో ఇవన్నీ ఎందుకో మీరు ఈజీగా క్లియర్ చేసుకోండి. షూర్ గా ప్రెజెంట్ డ్రమ్స్ ఎన్ని మంత్స్ వ్యాలిడేషన్ ఉంటుంది? అవి మనం చెప్పలేమండి, వాళ్ళు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే బేసిక్ గా 3 months కోసారో అలా చేంజ్? 3 months కో 6 months కో. ఇది ఆల్రెడీ జూలైలో చేంజ్ చేస్తారు, జూలై ఆగస్టు 2 months అయిపోయింది. మేబీ ఈ మంత్ చూస్తారేమో, నెక్స్ట్ మంత్ చేంజ్ అయితే అవ్వచ్చు. మీరేందంటే లోపల చేయండి. బయట 10 to 12,000 అడుగుతున్నారు సార్. ఏంటండి? సర్టిఫికేషన్ కి బయట 10 to 12,000 అడుగుతున్నారు. మీకు తెలియనప్పుడు ఎంతైనా అడుగుతారండి, మీరేమనుకుంటారు, ఓ తెలియదు కాబట్టి కాస్ట్లీ అనుకొని పే చేయడానికి రెడీ అవుతారు. అట్లా ఇక్కడ ఫ్రీగా వస్తుంది కదా, మీ కోర్స్ ఫీజు కంటే ఎక్కువ అవుతుంది బయట మామూలుగా అవి చేయాలని. కొననీకే 18,500,
ప్లస్ మళ్ళీ ఎవరన్నా రాపియాలి అంటే మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా వాళ్ళు 6 or 7,000 తీసుకుంటారు అట్లా. ఓకేనా? Sir, can once again explain it? Sorry? So whatever is it, can you explain once again? Okay, if you want to, buy dumps outside, yeah. If you want to buy these dumps outside, you have to pay 6,000. Okay. Whatever the dumps I shared in the group, that you can prepare, you will get the same questions. You can clear that exam easily. Okay, I started 4th batch 4 days back. Okay, in that already 2 people got certified. Okay, now see, this is very, very important. Okay, without this certification, no one is going to schedule the interviews. Okay, certification is mandatory for all the interviews. Clear? Can someone repost that certification questions in the group? Okay. Others, please see and finish your certification. సార్ ఒక్కసారి ఒక పాస్ కాకపోతే మళ్ళీ ఎప్పుడు సార్ ట్రై చేయగలరు? 2 attempts ఉంటాయండి. 2 ఈజీ క్లియర్ చేయొచ్చు అంతే. ఓకే. మీకు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి ఆన్సర్స్ ఇచ్చి ఫెయిల్ అయితే ఇంకా మనము ఇంకా వేస్ట్ అంతే. డైరెక్ట్ గా లాగిన్ అయ్యి మనం ఫిల్ చేసేయడమేనా సార్ సర్టిఫికేషన్? అది రాసేటప్పుడు చెప్తాను. దేర్ విల్ బి సమ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అటెండ్ సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్, okay, whatever the ID proof, you have to carry one government ID proof. Okay, whatever the name will be there, same name, it should be reflect in the website. Wherever you register, it will be, same name. Okay. మా సిస్టమ్ లోనే సర్టిఫికేషన్ ఫినిష్ చేయొచ్చా సార్? In your machine only. Okay. What they will do, once you attend that, schedule that exam, they will assign one mentor for you. What he will do, he will take control. Okay, he is going to access your laptop. He is going to close, all the unwanted things like Zoom and all. If you open some other website and all, everything he will close. Next thing is you have to sit in a closed room. Okay, there will be no glasses. Okay, glass 1 or 2 unte accepted. Okay na, ekko glasses unte they won't allow. Okay, third thing is, chair and table is mandatory. Okay, some of them, like, they will ask you, show me your table, chair and all, everything. Once that is done, you have to show your laptop to them. You have to open some mobile, you have to turn on the front cam, you have to show your system. Okay, once everything is done, they will allow you for exam. Clear? Okay guys, try to practice this. Anyway, today less participant join. Tomorrow we will discuss scatter gather. Okay? డైరెక్ట్ గా అటెంప్ట్ చేసి ఫీజ్ పే చేయాలి కదా సార్ సర్టిఫికేషన్? ఏంటండి? డైరెక్ట్ గా అటెంప్ట్ చేసి ఫీజ్ పే చేయాలి కదా సర్టిఫికేషన్ కి? మీకు వోచర్ లేకుంటే you have to pay $250, then you will get the voucher. సో హౌ టు గెట్ వోచర్ సార్? చెప్పాను కదా ఫస్ట్ క్లాసెస్ లోనే. You have to register training.mulesop.com. You have to click this, come back here. See here, you will get login as training. Okay, once you click on this, it will ask you credentials and it will open. Then click on courses. In the courses, you have to enroll for Anypine platform development, Mule4 for Mule3 users. Click on this. So you have to register here, enroll the course.
course is enrolled. Once it is enrolled, it will open that. So you have to finish all this. Okay, some videos will be there. You have to watch. You will start this. by learning how to view the information contained Okay. in the Mule events. Once this is done, so they will provide some task. Okay, if you don't know how to do this task, okay, just click on next up to 7th page, 7 of 7. Okay, then you have to wait in the same page more than 15 minutes. Then only here checkbox will come. Okay. ఈ టిక్ మార్క్ అనేది 15 minutes తర్వాత వస్తుంది. అంతవరకు యూ హ్యావ్ టు స్టే సేమ్ పేజ్. ఇట్లా వేరే బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి అట్లా చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ క్యాల్కులేట్. ఓకే, అట్లా ప్రతిదానికి వెయిట్ చేయాలి మనం. నువ్వు వెయిట్ చేయకుండా 15 minutes టైం పెట్టుకొని వేరే పని చూసుకో, మళ్ళీ వచ్చి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండు అట్లా. ఓకేనా? అన్ని టిక్ మార్కులు పడితే లాస్ట్లో ఒక క్విజ్ ఉంటుంది, ప్రాక్టీస్ ఎగ్జామ్. ఇది ఫినిష్ చేస్తే నీకు ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్లో ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఫేజ్ రన్నింగ్ మీద పక్కన సర్టిఫికేషన్ అని ట్యాబ్ వస్తుంది. ఇన్ దిస్ ట్యాబ్ యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ ఫర్, యూ హ్యావ్ టు షెడ్యూల్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ దిస్ సర్టిఫికేషన్ ట్యాబ్ యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ దిస్ కంప్లీట్ కోర్స్. హియర్ ఐ కంప్లీటెడ్ ఓన్లీ 2%. యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ 100%. క్లియర్? అది కిషోర్ గారు జస్ట్ అంటే ప్రాక్టీస్ ఎగ్జామ్ అయిపోతేనే మనకి సర్టిఫికేషన్ ఓపెన్ అవుతుందా? అవునండి, ఆ ప్రాక్టీస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని గూగుల్లో టైప్ చేయండి, ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఓకే ఓకే. అది ఎన్నిసార్లు అయినా రాయొచ్చు, ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయినా ఏం కాదు. ఓకే ఓకే. ఓకేనా? 50% ఛాన్సెస్ ఓచర్ రావడానికి మనకి. ఏంటండి? 50% ఛాన్స్ ఉంటుంది సార్ ఓచర్ రావడానికి. లేదు, 100% ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఓకే సార్. కిషోర్, డమ్స్ లో 60 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, మిగిలిన క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు? 16 అండి ఉండేది, రియల్ టైం 15 ఉంటాయి. ఓకే ఓకే. సో టోటల్ క్వశ్చన్స్ అవేనా మొత్తం మనం ప్రిపేర్ అయ్యాలి? 16 ఉంటాయండి. మీకు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇచ్చానో సేమ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, మీరు సేమ్ ఆన్సర్స్ పెట్టినా చాలు. అంటే నేను ఉడమిలో చూస్తే చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 6 ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ కి అరౌండ్ 120 క్వశ్చన్స్ అలా ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే ఇలానే అండి, వాళ్ళు రాసినప్పుడు కాపీ పేస్ట్ చేసుకుని అక్కడ పెట్టి ఏదో తయారు చేస్తారు, టిక్ మార్క్ పెట్టేట్టుగా. దానికి మళ్ళీ 600 700 డబ్బులు పడతారు. ఓకేనా? ఒక 100 మంది కొన్ని 600 అని తక్కువ కొనేస్తారా? 100 మంది కొంటే 60,000 వస్తుంది వాడికి. ఏం అట్లా. ఓకే కిషోర్, థ్యాంక్స్. ఓకే అండి. వాచర్స్ మెయిల్కి వచ్చేస్తాయా? అక్కడే చూపిస్తే డిస్ప్లే అవుతుంటాయి. ఇందాక చెప్పాను కదండి, అక్కడ ట్యాబ్ వస్తుందండి. ఓకే ఓకే, అక్కడే వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే గైస్, in your batch still 12 members, okay, still you didn't pay the amount. Please pay as soon as possible. Okay, we'll catch up tomorrow. Okay. Okay guys, thanks for the time.